Okay guys, so welcome to another set natin of unboxing. So we have this gadget. So we have the power bank Romoss Sense 6. O nakuha ko siya or nabili ko siya during 11.11 sa Lazada. So hopefully hindi ako mabigo sa item na to. Okay, so bakit niya sa dalawa? Siya po ay promo na siya ay dalawa worth 480 pesos. Both, dalawa na siya with or kasama na yung shipping. So, try natin. So, ang nakita ko sa picture, siya ay black and white. So, tingnan natin kung siya ay black and white. Kasi yung bala ko, yung isa para sa akin, yung isa para sa wife ko. Okay, so let's open this. This is my left, this is my right. So, let's try to open this one. Okay, wow. Romoss. Okay, so yun yung laman niya. So we have the manual. Hindi ko na babasahin guys. Next, so we have this item. The power bank. 20,000 mAh. Okay, so meron siyang on and off button. Here. Meron siyang status bar. Yan. Yung video malakas lang ilaw kaya di napapansin. So meron siyang 4 bar. Then yung color niya is orange. Yan. Orange. So ngayon, naka-open lang natin. Siya po ay full bar. So hopefully hindi tayo ma-scam dito, no? Then meron siyang dalawang charging outlet. This one in the left for simple charging. Then this one in the right, meron siyang logo na dalawang kidlat. So it means siguro siya ay fast charging. Then for this one, this is the charging outlet input for the power bank. And meron siyang kasamang 3.5mm USB charger. Ayan. Let's see kung siya ba ay color black. Oh, man. Anyways, so same siya ng laman. Manual na in-check. This is the cord. Okay, full bat din siya guys. Yan. With 4 bars, 4 status bar. So now let's check kung gagana ba siya. Both. From charging the phone, then try din natin siya kung siya ay nag-charge. So, try natin muna to. So, dahil nga iba ang phone ko, I will use the Type-C USB type cord. Ito muna yung data. So, naka-off to. So, kung saan nabuhay, sabihin, charging siya. So, let's try with fast charging. Okay. Yan guys. Charging. Next. Let's try this one. Okay, charging. Status niya, 4 bar. Okay guys, so working siya. Working yung item natin. Now, let's try naman kung gagana ba siya i-charge. So I think blinking, nag-blink naman yata yung status bar niya. Once na siya ay charging, no? So let's try. And guys, blinking. Sabihin, siya ay charging. So medyo siguro full charge siya. Kaya yung almost 3 bar niya ay puno. Yung fourth bar lang yung nagbi-blink. Okay? So this one.
Okay, same light siya guys. Blinking lang yung fourth. Okay guys. So yun. It's working. So nakuha ko to sa Lazada during 11/11. So it will be very helpful lalo na sa aming mag-asawa because we are into gadgets. So medyo mahilig kami gumamit ng phone. Kaya pag nalobat, pag nag-brown out or pag nag-travel, nagagamit namin to. So yun guys. Okay. Internet scam. So don't forget to like, share, and subscribe. And hopefully makahanap kayo ng power bank na para sa inyo. So yun lang guys. Thank you for watching.